Hello students, welcome to Solve via Knowledge. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது 10th standard mathsல exercise 1.3ல second sum. Let x is equal to 3, 4, 6, 8. Determine whether the relation r is equal to x comma f of x such that x belongs to capital X and f of x is equal to x square plus 1. It's a function from x to n. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆறுங்கிற ரிலேஷனை கண்டுபிடிக்கணும், அதுக்கப்புறம் அது ஒரு ஃபங்க்ஷனான்னு கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, எக்ஸ் பிலாங்ஸ் டு எக்ஸ். அப்போ எக்ஸுங்கிறது வந்து கேபிட்டல் எக்ஸில் இருக்கிற ஒரு எலமெண்ட், லைக் 3, 4, 6, 8. எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் 1. அப்போ இஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 3 அப்படின்னா f of 3 என்ன, 3 square plus 1, அதாவது 9 plus 1 that is equal to 10. Then if x is equal to 4, f of 4 is equal to 4 square plus 1, that is 16 plus 1, that is 17. If x is equal to 6, f of 6 is equal to 6 square plus 1, that is 36 plus 1, that is equal to 37. Lastly, x is equal to 8, f of 8 is equal to 8 square plus 1, 64 plus 1, 65. So இது ஒரு ஆர்டர் பேர் எழுதுனா 3, 10, 4, 17, 6, 37, 8, 65. இதே இதை ஒரு ஆரோ டயக்ராமாக எழுதுனா நம்மளுக்கு இன்னும் ஒரு கிளியர் பிக்சர் கிடைக்கும். லைக் இட் இஸ் ஃப்ரம் எக்ஸ் வந்து 3, 4, 6, 8 and f of x. ஆக்சுவலி f of xங்கிறத விட இது x to என்னான்னு தான் நம்மளுக்கு கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து இங்கே ஃபுல்லாக நேச்சுரல் நம்பர்ஸ் எழுதிக்கலாம், மேப் பண்ணுறது மட்டும் f of x பண்ணிக்கலாம். ஸோ இங்கே நேச்சுரல் நம்பர்ஸ், அதாவது 1, 2, 3 டாட் 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 10, நம்மளுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அதை நம்ம எழுதிக்கலாம். 17, 37, 65 and it goes dot dot dot. So 3, 10, 4, 17, 6, 37, 8, 65. ஸோ இது is it a relation from x to n அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. எஸ், ஏன்னா எக்ஸில் இருக்கிற எல்லா வேல்யூஸ்க்கும் இதில் ஒரு வேல்யூ இருக்குது, அதாவது n-ல ஒரு வேல்யூ இருக்குது. ஸோ ஆல் எலமெண்ட்ஸ் இன் x has image in n. So yes, it is a function from x to n.